Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Tauhidah. So today I'm gonna make a video of simultaneous interpreter and consecutive interpreter. Gua baru saja berulang tahun yang ke-40 So tahun I just dan turned sengaja 40 gua years pengen old bikin and video ini I untuk wanted diupload tanggal to 1 make this Januari video to be sekaligus uploaded on January mengawali 1st tahun baru and to start the new sama year sharing-sharing aja and just sih. want to share Karena kalau because gua dulu pas when masih I muda was younger, ngebayangin orang 40 imagining tahun kayak people tua who were banget gitu. 40 were really Zaman-zaman old. gue SMP, SMA ngebayangin Back usia in middle 40 school tuh and high school, it 40 gitu, seems kayaknya tua very banget old. gitu. Dan gue And I pernah lihat once saw ada YouTuber luar tuh bikin a foreign 50 YouTuber pelajaran di make umur 50 50 kalau nggak lesson salah. at 50 if not Terus gue mistaken. kepikiran mau bikin kayak gitu Then I juga. thought making something Tapi kan gue belum similar, 50, but jadi I'm gue not bikinnya 50 40. yet, so I Nah, made 40 di instead. suatu malam gue tulis One lah di night, notes gue, I wrote down in my kalau gue notes bisa if mendapatkan I pelajaran could 40 get biji 40 selama lesson 40 tahun ini apa over these aja. 40 Dan ada years, daftarnya, then here are jadi the gue list, bacakan and I will read satu-satu them one by sama one, gue and I elaborasi will dikit-dikit. elaborate 40 pelajaran 40 lesson di umur at 40 the tahun. 40 years Yang old. pertama itu untuk nggak First, apa-apa jadi orang don't aneh. worry for being weird, Karena dulu itu gue because ragu I apakah used gue to bisa dari doubt kecil ya, myself apakah gue if bisa jadi I could grow up sukses, to be jadi successful, bisa fit could fit in, bisa in, baik-baik saja and lah be gitu. Karena okay. dari Back kecil tuh then, gue dianggapnya my aneh gitu friends sama always teman-teman, consider karena me gue as a sukanya di weird perpustakaan, person sukanya because I baca, love being at suka the library, berhayal, suka reading, ngelamun. Terus kayak imagining, lo and aneh banget sih, aneh banget. daydreaming. Kayaknya It aneh itu jadi seemed sesuatu being yang weird jelek felt like gitu a bad kalau things. kalau dulu pas kecil ya. Tapi But seiring dengan berkembangnya karir dan as my usia career dulu maksud grew karir, and I aneh got itu menjadi modal older, gue that gitu. weirdness became Karena my kalau strange. kita beda, kita Because jadi if kelihatannya we are sendirian aja different, we gitu. already look like Dan we're alone, malah jadi and jujur I gitu. just Jadi kayak ya accept it udahlah and gue be apa adanya myself. aja, emang gue kayak gitu. Yang kedua, Second, jangan don't gosipin gossip about orang. others. Ini pelajaran This gue I dapet learned pas back when zaman-zaman I'm gue in kuliah, college, zaman kerja, dimana kadang kalau working, kumpul sama when orang I Indonesia pas hanging gue out kuliah di with luar ya, my Indonesian baru berapa friends. lama dikit tiba-tiba After a ngomongin few teman, ngomongin ini, terus gue moments, pikir kayak we nggak start produktif deh gossiping gitu. about other, and then I Sehingga start thinking this isn't satu kali kepala gue productive. tuh ya Then ngapain sih that's why gitu I ngomongin realized what's orang, the point of karena talking about others. nggak akan jadi apa-apa juga It's gitu. not gonna Yang change ketiga, anything kita anyway. nggak sepenting itu buat orang lain. Third, we're not that important Kadang for others. apa ya, There ada were masanya lah ya gue keluar time rumah dan when I go keren out apa segala looking macem cool and gitu, anything, pakai apa, pakai ikat wearing the pinggang paling newest baru belt, but gitu, tapi people didn't orang even kayaknya juga nggak notice it. notice gitu. Terus gue And jadi mikir then I kayak, thought, ya why am ngapain ya I gue dressing up dandan gue and apa segala doing macem all this buat for orang lain, other? emang sepenting apa And sih then gitu is it gitu loh. Jadinya important? jadi itu yang di pikiran gue. So that's Makanya why gue I just wear ya what udahlah makes senyamannya gue me aja gitu, nggak usah comfortable and don't mikir need to bahwa think gue kalau pakai ini pakai if I itu wear this and wear that, I akan will dapet get approval dari orang approval gitu. by other Jadi people. itu kayaknya relate ke yang kamu. Thank you. 2 years ago, I launched a campaign called He for She at the UN in New Terima York. kasih. 2 tahun lalu saya meluncurkan kampanye bernama He for She di PBB di New York. I was very nervous before that speech. The nerves were followed by a tremendous high immediately afterwards and a crashing low a few days after that. Aku sangat gugup sebelum pidato itu. Kegugupan itu diikuti oleh kegembiraan yang luar biasa setelahnya dan kekecewaan yang mendalam beberapa hari kemudian. My best hopes and my worst fears were confirmed all at once. Harapan terbaik dan ketakutan terburuk saya berkonfirmasi. Harapan terbaik dan ketakutan terburuk saya terkonfirmasi sekaligus. I had opened Pandora's box to a standing ovation and almost simultaneously a level of critique I had never experienced in my life. Aku telah membuka kotak Pandora yang disambut dengan tepukan tangan yang meriah dan hampir bersamaan dengan tingkat kritik yang belum pernah saya alami dalam hidup saya dan awal dari ancaman. The last 2 years have been a baptism of fire, to say the least, where I learnt just how little I know
and also how much. 2 tahun terakhir ini merupakan ujian berat, di mana saya belajar betapa sedikitnya yang saya ketahui dan juga betapa menakutkannya. It was my scary first step as an activist. Itu langkah pertama saya sebagai seorang aktivis, sebuah kata yang tidak pernah saya bayangkan akan saya gunakan untuk menggambarkan diri saya sendiri. Reading the applications of activists who applied here for One Young World scholarships was surprising to me. Jadi, membaca aplikasi para aktivis yang mendaftar di sini untuk beasiswa One Young World, itu sangat mengejutkan saya. Reading the stories of people from nearly 200 different countries from around the world, Di sini saya membaca kisah-kisah orang dari hampir 200 negara di seluruh dunia. with experiences that I couldn't even imagine. I mean, they were so out of this world to me. Dengan pengalaman yang bahkan tidak dapat saya bayangkan, maksudku mereka benar-benar terasa seperti dari dunia lain bagiku. Their notes looked like my notes. Namun catatan mereka terlihat seperti catatanku.